I start chanting in the middle of the line, not at the beginning of the line. Тому що іноді починаємо з середини строфи, а не спочатку. Don't ask me why, it's just how it's chanted. Просто не питайте мене, чому ось так його співають. So please watch closely when I chant and a line in the middle of the line and chant in the middle of the line also. Тому особливо звертайте увагу, коли я співаю, і саме середину строфи, і також будьте пильні, щоб правильно співати з середини строфи. I'm going to read the translation first since it's short. І спочатку ми прочитаємо переклад. Chanting the holy names, Doyal Nitai Chaitanya. Oh my mind dances, oh my mind dances, oh my mind dances. Співання святих імен Господа Чайтаньї. О, мій розум танцює, мій розум танцює. Oh, such a merciful personality as Nityananda Prabhu is not to be found anywhere. Таку милостиву особистість, як Господа Нітянанду, не знайти ніде. He suffers a beating from Jagai and Madhai and still gives them love of God. Він страждав від того, що його били Джагай і Мадхай, але попри це він дав їм любов до Бога. When your offenses are vanquished, you will obtain the treasure of love of God. Коли вже буде покладено край вашим образам, ви отримаєте любов до Бога. But in these names of Chaitanya and Nitai, there is no consideration of offenses. Але можна співати імена в Чайтаньї і Нітая без образ. Once you have a taste for the holy name of Krishna, bondage to this world will come to an end. І коли ви отримуєте такий смак до свідомості Крішни, то ваша зв'язаність матеріальному світу побачить свій кінець. When there is attachment to the holy name of Krishna, then very easily the life of a living being becomes successful. Коли ви отримаєте прив'язаність до святого імені Господа Крішни, ваше життя стане успішним. Without affection for Krishna, life is simply useless. Без прив'язаності до Крішни життя позбавлено сенсу. At the end of life, you will obtain the beautiful vision of Radha and Shyam in Vrindavan. Наприкінці життя ви побачите перед собою Радгу та Шяму у Вріндавані. If the mercy of Lord Gaura is received. Якщо ви отримаєте милість Господа Гаури. Hare Krishna. Can somebody hold this for me? You have to hold it over here so I don't look over there. Over here. Что делать? Doyal Nitai Chaitanya Bodhe Natsayamama. Doyal Nitai Chaitanya Bodhe Natsayamama. Natsayama. Nachayamama, Nachayamama, too high. Nitai Chaitanya Bodhe Nachayamama. Daya Nitai Chaitanya Bodhe Nachayamama. Nachayamama, Nachayamama. Nachayamama, Nachayamama. Daya
Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Daya Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Dayal Tanai Dayal Tanai Mahake Bimade Dayal Tanai Mahake Bimade Dayal Tanai Aparada Sunay Jabe Brahma Prami Bhaktivadam Adi Aparada Dhurajabe Prami Bhaktivadam Daya Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Daya Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Vicharatonai Vicharatonai Oh Name Aparada Vicharatonai Oh Name Aparada Vicharatonai Nama Krishna Nama Ruche Habeba Ruche Bimandam Nama Ruche Takom Krishna Nama Ruche Habeba Ruche Bimandam Daya Nitai Chaitanya Bole Chayama Daya Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Anurata Habe Anurata Habe Krishna Name Anurata Habe Krishna Name Anurata Habe Sorry. Tako anayase sapahabe jivena jiva Tako anayase sapahabe jivena jiva Daya Nitai Chaitanya Daya Nitai Chaitanya Bhavena Chayama Jivanto Miche Jivanto Miche Krishna Rati Vina Jivanto Miche
Krishna Rati Vina Jivan Tomiche. Aise Vrindavane Radha Shame Bhavadana Shah. Aise Vrindavane Radha Shame Bhavadana Shah. Pahale, Gaurati Pahale, Gaurati Pahale, Gaurati Pahale, Jaya Нітай Chaitanya Bole Shirama. Jaya Нітай Chaitanya Bole Shirama. Nachayamama, 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 Jaya Нітай Chaitanya Bole Nachayamama. Jaya Нітай Chaitanya Bole Nachayamama. Aise Vrindavane Radha Shame Bhavadana Shah. Aise Vrindavane Radha Shame Bhavadana Shah. Aise Vrindavane Radha Shame Bhavadana Shah. Gaurati Pahale, Gaurati Pahale, Gaurati Pahale, Gaurati Pahale, Jaya Нітай Chaitanya Bole Shirama. Jaya Нітай Chaitanya Bole Shirama. Jaya Нітай Chaitanya Bole Shirama. We can do Ґауранґа Karuna Karu too. ဃауրանඝਾ Karuna Karu Hina Hina Jane Mosamo Bhatita Prabhu Nahi Tribhuvane. ဃауրանඝա Karuna Karu
Podechi Baba Tupane Nahi Kanista Shri Charana Tarani Dane Dase Karama Podechi Baba Tupane Nahi Kanista Shri Charatarani Dane Dase Karama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiranuddhasa Pratana Karaye Sada Narottamodasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranuddhasa Pratana Karaye Sada Narottamodasa
Chaitanya Bhagavan. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Oh. Did I break it? No? Okay. Yes? Closer. Nothing? Oh, okay. Yesterday, we told about a couple of stories about a couple of Vaishnavas who received Lord Chaitanya's mercy. Вчора ми розповіли декілька історій про кількох вайшнавів, які отримали милість Господа Чайтаньї. We told the pastime of Kolavecha Shridhar and how pleasing he was to Lord Chaitanya. Ми говорили про ігри, пов'язані з Колавеча Шридхаром, і наскільки він зміг задовольнити Господа Чайтанью. We also spoke about Gangadas Pandit. Також ми говорили про Гангадаса Пандіта. And how Lord Chaitanya disclosed to him that it was he who came as a boatman to rescue him. І як він, Господь Чайтанья, розкрив Гангадасові Пандіту, що це саме він прийшов як човняр та врятував його. And because of his omniscience, he understood that Gangadas, when he was riding across the river, taken to safety by the boatman, he was remembering him, the Lord. І оскільки Господь був свідуючий, то саме він показав, що коли Гангадаса переправляв він через човен, то Гангадас пам'ятав саме про нього, про Господа. This is a good indicator of the Lord, how conscious he is when a devotee remembers him. І це дуже гарний показник того, що Господь завжди бачить, коли відданий пам'ятає про нього. He's always there in the heart. He's always waiting for that. Господь завжди у нашому серці, він чекає на це. Of course, the devotee may remember him in difficult situations. Звісно, віддані можуть згадувати про нього у складних ситуаціях. They may remember him in any situation. Але можуть вони згадувати його і в будь-яких ситуаціях. Ultimate goal is to always remember him. Наша кінцева мета – це завжди пам'ятати про нього. And we have so many examples of great Vaishnavas who are pleasing the Lord by their constant remembrance of the Lord. І є стільки прикладів вайшнавів, які задовольняли Господа тим, що вони завжди пам'ятали його. Today I was going to read something from Chaitanya Bhagavat. This one is about Haridas Thakur. І сьогодні я хотів дещо прочитати з Чайтані Бхагавата, і буде йтися про Харідаса Тхакура. The reason why I really so much relish these prayers and benedictions that Haridas Thakur received from the Lord. І також є причина, чому я особливо знаходжу смак у цих благословеннях та молитвах, які підніс Харідас Тхакур, та благословеннях, які він отримав. Because they were such an amazing display of humility. Тому що він у дивовижний спосіб виявив смирення. After hearing and seeing personally what happened to Gangadas for when Lord Chaitanya said, because he remembered me. І коли він на власні очі побачив ту взаємодію Господа Чайтаньї з Гангадасом Пандітом, і коли Господь Чайтанья сказав Гангадасові, тому що ти пам'ятав мене, Haridas Thakur's whole prayer to the Lord is, how am I so fortunate to see you when I don't remember you? Усі молитви Харідаса Тхакура йдуть про те, що він говорить, я не міг пам'ятати тебе, на жаль. And he was considering himself to be very low, unqualified, but could not imagine what mercy there must be for him who always is very low born,
But somehow he's getting the opportunity to see the Lord. І він не міг збагнути, як йому з таким низьким народженням, і видавалося б з зовнішньої точки зору того, що не заслуговує на милість, він зміг побачити Господа, йому випала ця велика удача. And just as the benediction that is given for those who hear these pastimes of Mahaprakash Lila, that when they hear about how all the devotees have their innermost desires fulfilled by the Lord. І так само, як ми говорили, що є благословення, що ті віддані, які слухають цю Махапракаша Лілу, їх бажання будуть задоволені. As we have been speaking about for the last couple of days, anybody who hears these pastimes, he'll also get his desires fulfilled. І ми говорили останні кілька днів, що так само, як бажання цих відданих були задоволені, бажання тих, хто слухає цю історію, також будуть задоволені. But there's another special benediction specifically for the pastime of Lord Chaitanya giving his blessings and benedictions to Haridas Thakur. Але є особливе благословення, яке пов'язане з тим, як Господь Чайтання дарував своє благословення Харідасові Тхакуру. Vrindavan Das Thakur writes, Haridasa stuti vara sune ye jana avasya milibe tare Krishna premadana. Which means, anyone who hears the prayers of Haridas Вріндаван Дас Тхакур пише, що будь-хто, хто почує молитви Харідаса and the benediction he received і благословення, які він отримав, will certainly obtain the treasure of Krishna Prema. напевно, отримає скарб Крішна Преми. Of course, someone may say, okay, when? Хтось може сказати, добре, а That's коли? usually the first question everybody asks. Переважно це найперше запитання, яке ставлять. But then we have the pastime of Mukunda, who teaches us how to deal with when. Але потім змальовано ще історію з Мукундою, саме він навчає нас, як правильно ставитись до цього коли. That, of course, I wasn't going to speak about that one today. Про це я сьогодні говорити не планував. But that particular pastime so nicely illustrates what happens to those who have complete faith in the words of the Lord. Але ця розвага показує те, наскільки важлива повна віра у слова Господа. Lord Chaitanya said that Mukunda will see him again after 10 million births. Господь Чайтання сказав Мукунді, що той його побачить через 10 мільйонів народжень. So if anybody asks the question when, here's a very good indicator of how somebody deals with this question. І якби хтось поставив таке запитання, а коли, ось нам наведено прекрасний приклад того, як треба поводити щодо цього запитання. Mukunda specifically asked Srivas, ask him when I will see him. Тому що Мукунда попросив Шріваса саме про це. Запитай його, будь ласка, коли я побачу його? And the Lord said, he will see me again after 10 million births. І Господь сказав, він побачить мене через 10 мільйонів народжень. And Mukunda began dancing in ecstasy. І Мукунда почав танцювати в екстазі. Because all he heard is that he will see me again. Тому що єдине, що він почув, що він знову побачить Господа. 10 million births was irrelevant to him. А вже там, де йшлося про 10 мільйонів народжень, він не звертав на це уваги. Because his such strong faith in the words of the Lord. Тому що він твердо вірив у слова Господа. That he was ready to tolerate any births, millions of births if necessary, with the assurance from the Lord's mouth that he will see him again. І він готовий був народжуватися ще 10 мільйонів разів, почувши зі уст Господа, що він знову побачить його. And because of Lord Chaitanya's omniscience, understanding the firm faith in the heart of Mukunda. І оскільки Господь Чайтання усвідуючий, і він знав про цю непохитну віру у серці Мукунди. He told Mukunda, he told Srivas and other devotees, tell Mukunda I want to see him now. Тоді Господь Чайтання сказав Шрівасу та іншим відданим, прикличте до мене Мукунду та скажіть, що я хочу побачити його зараз. 10 million births reduced to simply a few moments because of firm faith in the words of the Lord. І ось так 10 мільйонів народжень скоротились до всього кількох хвилин завдяки такій твердій вірі у слова Господа. So here, anyone who hears the prayers of Haridas and the benediction he received will certainly obtain the treasure of Krishna Prema. Отож, тут йдеться про те, що той, хто почує цю розвагу із Харідасом Тхакуром та ті благословення, які він отримав, напевно отримає Крішна Прему. Well, when, we may ask the question. Ми можемо поставити запитання, коли? But we answered that yesterday also. Але вчора ми також відповіли на це We quoted the запитання. verse from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam
of one who has awakened his faith to hearing the pastimes of the Lord. Ми вчора цитували вірші з 11-ї пісні Бхагаватам про того, хто пробудив у собі бажання слухати про трансцендентні розваги And Господа. we explained in the commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur, where one's faith to hear these pastimes is stronger than all his other desires. І ми також процитували слова Шрили Вішванатхи Чакраварті Тхакура про те, де він говорить, коли бажання слухати та віра у ці розваги більша за інші бажання. It doesn't mean all the other desires are gone. Yes, I still have attached to sense gratification. Чи означає це, що всі бажання пішли? Ми розуміємо, що може бути прив'язаність до чуттєвих насолод. And I also know that sense gratification leads to so much suffering. І людина також знає, що чуттєві насолоди спричиняють стільки страждань. And I've also observed that although I know that, still time and again I find myself falling into that state of consciousness. І хоч я про це вже і знаю, я знову і знову опиняюсь в такому стані свідомості. But I have faith. Але я маю віру. I've awakened that faith that I will never give up hearing these pastimes of the Lord. У мені пробудилася ця віра, що я ніколи не облишу слухати ці розваги, про ці розваги Верховного Господа. One who has that kind of faith, his Krishna prema, his Lord's mercy and benediction upon him is assured. І той, у кого є така непохитна віра, може бути певним, що Господь дарує йому свою милість та це благословення Крішна преми. Why? Чому? Because Krishna is in the heart. Тому що Крішна в серці. Shrinvata svakata Krishna punyashavana kirtana. Shridantisto hyavadani vidunoti suhitsatam. Shri Krishna, who is the super soul in the heart of living beings, he cleanses the desire for material enjoyment within the heart of those persons. Крішна, наддуша, що перебуває у серці кожного, очищує серця від матеріальних бажань тих людей, who develop the urge to hear his messages, які палко бажають слухати його послання. which are themselves virtuous when properly heard and chanted. І ці послання, вони дарують благо самі собою, якщо їх правильно слухають та оспівують. It's simply a matter of time. Krishna is there in the heart. He knows that the devotee is taking faith and hearing these pastimes and hearing the words of the Lord with great faith. Це лише питання часу, бо Господь перебуває в серці, Він знає, чи відданий має віру, та чи має він бажання слухати про розваги Господа. Of course, all of you were glorified very nicely this morning in Bhagavatam class as being great heroes. Звісно, що вас усіх сьогодні зранку на лекції прославили як великих героїв. Many devotees have said similar things to me, great heroes. І багато відданих також говорили мені те саме, великі герої. Why did they make such statements? А чому вони так сказали? Because despite the difficulties, you won't give up hearing these pastimes. Тому що попри ті складнощі, які випадають на долю, ви не облишаєте слухати про You ці won't give up розваги. chanting. Ви не облишаєте повторювання Just мантри. keep your faith. Although I get many letters, and all the letters, I just want to tell the devotees right now, all the letters I get, I read every one from beginning to end. І хоча я отримую різні листи, і щодо того, наскільки непохитна віра, є різні ситуації, але я хочу зараз сказати усім відданим, що кожен лист, який я отримую, я читаю від початку до кінця. Usually I read them more than once. І, як правило, я читаю їх більш ніж один раз. Sometimes I read some of the letters to others. І іноді я зачитую ваші листи іншим. Sometimes I share them with others. І іноді я ділюся ними з іншими. Because I know there's difficulties devotees are confronting. Тому що я знаю, що є у вас на шляху перешкоди. But when I hear statements that, but I know what to do. Але коли я чую, як ви говорите, але я знаю, що мені робити. I got a long letter of great difficulties the devotee family had to endure. Я отримав довгий лист, у якому було змальовано ті перешкоди, з якими стикнулася одна родина відданих. He said, but I know what to do. Але там було зазначено, але я знаю, що треба робити. My family knows what to do. Моя родина знає, що робити. Prabhupada's given us everything. Прабхупада дав нам усе. We get up in the morning, Ми встаємо рано worship зранку, our deities, поклоняємося we божествам, hear Srimad Bhagavatam, слухаємо Бхагаватам, and life goes on. і життя продовжується. Heroes. Герої. It's heroic to take that position. Насправді це героїчний подвиг братися до такого шляху. But Krishna, he'll remember that. Але Крішна пам'ятатиме про He це. won't forget. Він не забуде. That's why we're hearing these leelas. Krishna won't forget.
І ось чому ми слухаємо про ці ліли, бо Крішна не забуде. We may even forget momentarily. Навіть ми на мить можемо забути. Just like we read, Gangadas, momentarily he forgot. He was in great anxiety. Where's a boat? Як ми, наприклад, розказували, Гангадас на хвильку забув, коли він був стурбований, він переживав, а де ж човен? How to save my family? Як же я врятую родину? I just drown myself in the Ganga if I can't do anything to save them. Краще мені вже тоді втопитися в Ганзі, якщо я нічого не можу зробити для того, щоб рятувати свою Somebody may сім'ю. momentarily forget. Хтось на мить може забути. But Krishna doesn't forget anyone who's once remembered him. Але Крішна ніколи не забуває ту людину, яка одного разу згадала про нього. And remembering him with great faith gives us strength. І якщо ми пам'ятаємо про Крішну з глибокою вірою, це дає нам силу. So here we hear that anyone who hears the prayers of Haridas and the benediction received will certainly obtain the treasure of Krishna prema. Отож ми читаємо тут, що кожен, хто слухає молитви Харідаса та благословення, які він отримав, напевно, отримає скарб Кришна преми. Then Vrindavan Das Thakur says in the next verse, В наступному вірші Вріндаван Дас Такур каже: this is not my statement. Це не я промовляю. This is the verdict of all the scriptures. Це те, що зазначено у всіх писаннях. Simply by hearing topics about the devotees, one develops devotion for Krishna. Просто якщо людина слухає теми, пов'язані з відданими, у неї розвивається відданість до Кришни. So Vrindavan Das Thakur was just don't take it on my behalf, just on my own words. This Shastra says it everywhere. Вріндаван Дас Такур тут каже, що не сприймайте це просто як мої власні слова, це вердикт усіх шастр. This is how to develop devotion for Krishna, by hearing Krishna's dealings with his devotees. Ось саме так ми розвиваємо відданість до Крішни, коли ми слухаємо про те, як віддані взаємодіють з ним. So if I keep on talking, I won't get to the lila, and I wanted to read a little bit. Якщо я буду продовжувати говорити, я не зможу розказати вам про лілу, я хотів дещо прочитати. Especially want to hear these prayers. Я особливо хочу, щоб ви почули ці молитви. Listen carefully Уважно слухайте. as we hear about Lord Chaitanya's dealings with Haridas during the Mahaprakash Lila. Це та історія, яка пов'язана з тим, що Господь Чайтання говорив під час Махапракаша Ліли. Харідаса від Хакуру. The Lord mercifully called Haridas and said, "O Haridas, behold my form." Господь милостиво прикликав Харідаса і сказав: Харідасе, поглянь на мене, поглянь на мою форму. Sorry, I have to. You want to find the verse? Yes, I'm sorry. It's a 10th chapter, text 35. Thank you. You are more dear to me than my own body. Ти для мене дорожчий, ніж моє власне тіло. I certainly belong to the same caste as you. Я, напевно, належу до тої самої касти, як і ти. Of course, we know about the life of Haridas Thakur. He was the ideal example that even one may take a low birth, but still Lord Chaitanya recognized him as the Namacharya of the holy name. Ми всі дуже добре знаємо історію життя Харідаса Такура і те, що попри його низьке народження, Господь Чайтання визнав його як Намачарю святого ім'я. Actually, it's where is it? Navadvipta Mahatmya, I think it's stated. Це зазначено у Намадвіпа Дхама Махатмії. Bhaktivinoda Thakur gave the explanation about how Haridas Thakur was previously Brahma. Там Бхактівінода Тхакур описує те, що раніше Харідас Тхакур був брахмою. And during the Brahma Vimohana Leela, Lord Brahma was testing the Lord, І під час testing to see his opulences. Під час Брахма-вімохана Ліли Господь Брахма випробовував Господа, щоб перевірити його могутність. And of course we know he came back after 1 year and he found that the cowherd boys that he had taken and the calves that he had taken were all still present. He hadn't taken them away. І ми дуже добре знаємо, що повернувшись через рік, він побачив, що і хлопчики-пастушки, і телята всі були на місці, і він насправді не забрав їх. And then the Lord revealed to him his opulences. І тоді вже Господь розкрив йому свої щедроти. By each and every cowherd boy and calf became a form of the Lord.
Тому що з кожного цього хлопчика-пастушка та з кожного теляти постала форма Господа. And Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary explains, not only did it become manifest the form of the Lord before Lord Brahma, І Вішванатха Чакраварті Тхакур пояснює у своєму коментарі, що не лише Господь явив Брахмі із кожного хлопчика та теляти форму Вішну, but right there he manifested unlimited universes. але там він ще проявив незлічені всесвіти. And the form of the Lord was within each universe. І форма Господа перебувала всередині кожного And in всесвіту. each universe was a Brahma who was offering prayers to the Lord. І у кожному всесвіті був Брахма, який підносив молитви Господу. So he was showing Brahma, oh, you think you can pull a trick on me, huh? І він так показував Брахмі, що ти думаєш, що ти можеш ізі мною так от пожартувати? And Brahma was overwhelmed, obviously, by what he saw. І очевидно, що Браму спантеличило те, що він побачив. And of course, some devotees will ask, how did unlimited universe manifest in Vraj? Але, звісно, віддані можуть поставити запитання, як же незліченні всесвіти проявились у Враджі. Some devotees will ask a question like that. Деякі віддані поставлять таке But запитання. Vraj expands to accommodate all the pastimes. Але Врадж розширюється для того, щоб там вмістилися усі ігри. Whenever there's need for it to expand, it expands to accommodate whatever pastime needs to be accommodated. Якщо треба розширитись, то Врадж розширюється для того, щоб там могли відбуватися усі ліли, яким треба відбуватися. Anyways, after this event happened, І після цього then Brahma found out that the Lord, although he appeared in Dwapar Yuga, he was going to come again in Kali Yuga as Lord Ґауранґа. Брахма довідався, що хоча Господь зараз був під час Двапара-юги, він також прийде і під час Калі-юги, як Господь Ґауранґа. So he went to the island of Antardvip in Navadvip and he began meditating on the Lord coming again. І він тоді пішов до острову Антардвіпа, у Навадвіпі, і почав там медитувати на прихід Господа. And he began thinking, I have to really prepare myself. I don't want to make the same mistake with Lord Ґауранґа as I made with Krishna. І він думав, що мені треба дуже ретельно підготуватися, тому що я не хочу припуститися такої самої помилки з Господом Ґауранґою, як я припустився з Господом Крішною. I don't want to become proud and test Lord Ґауранґа. Я не хочу стати пихатим та кидати виклик Господові Ґауранґі. So it was revealed to him that when Lord Chaitanya would appear, he would appear also in Lord Chaitanya's Leela, but he would appear as Haridas and he would take a low birth just so he wouldn't become proud. І потім Брахма побачив откровення, що коли Господь зійде як Господь Ґауранґа, Брахма також з'явиться, але він з'явиться як людина низького народження для того, щоб він не відчував цієї пихи. But another purpose that was served Але також там була ще одна мета, яка була виконана. is that Lord Chaitanya would show the world that even if one takes a low birth, Господь Чайтанья показав усьому світі, що навіть якщо людина має низьке народження, this is no such consideration about the qualifications to become a great devotee. то це не стає жодною підставою для того, щоб людина не мала кваліфікації для того, щоб бути великим So here he's відданим. saying, you are more dear to me than my own body. І він тут говорить, що ти мені дорожчий за моє власне тіло. I certainly belong to the same caste as you. І я, напевно, належу до того самого суспільного стану, що і ти. And then he says, when I remember how much distress the Yavanas gave you, my heart breaks. Коли я згадую, наскільки шкоди тобі заподіяли явани, моє серце це крає. Listen, Haridas. Послухай, Харідасе. When the Yavanas beat you in the various villages, Коли явани били тебе у різних селах, I saw your distress and descended from Vaikuntha with the disc in my hand in order to cut everyone to pieces. Я бачив твої страждання, і я зійшов з Вайкунтхи зі своїм диском у руці для того, щоб розрізати усіх на шматки. Now Haridas Thakur descended, I think it was somewhere around 35 years before the Lord descended. Харідас Тхакур з'явився приблизно на 35 років раніше, ніж Господь. So the whole incident that happened with the Nawab and the beating of the Qazi, that when he sent his prison guards to beat Haridas Thakur, happened before Lord Chaitanya even appeared.
Тому усі ці події, які змальовані щодо зустрічі з Навабом Хусейном Шахом та скази та те, що він направив своїх катів, щоб вони катували Харідаса, це все було ще до з'явлення Господа Чайтаньї. So that's why he tells Haridas, I descended from Vaikuntha when I saw you were being beaten. І ось тому Господь говорить, що я зійшов з Вайкунтхи, коли я побачив, що тебе б'ють. And I came with my disc and I was going to take care of everyone who was causing pain to you. І я зійшов зі своїм диском для того, щоб розправитися з усіма, хто спричиняв тобі біль. But I ran into a problem. Але я стикнувся із проблемою. The problem was I wanted to punish them and you wanted to deliver them. Проблема була така, я їх хотів покарати, а ти їх хотів звільнити. And I can't do anything independent from somebody like you who's so dear to me. I couldn't act according to my will. А я не можу діяти незалежно, коли йдеться про таку людину, як ти, що така дорога мені. Я не можу діяти просто, як я захочу. Because as explained elsewhere in Chaitanya Bhagavat, Тому що в іншому місці в читанні Бхагаваті пояснено, Haridas Thakur was being punished because he was chanting the holy names of the Lord Krishna. що Харідаса Thakura карали за те, що він повторював святе ім'я Господа Крішни. And both the Nawab and the Qazi, they were very concerned that if he chants everywhere he goes, he's just chanting these names, then it will influence others and others will start chanting these names too. We have to show everybody what happens to somebody who chants these names. І Наваб і Казі дуже занепокоїлися, вони подумали про наслідки, що буде, коли всі побачать, як він співає святе ім'я, і тому вони подумали, що треба щось зробити так, щоб показати кожному, що буде з тим, хто співає святе ім'я. So the Qazi had convinced the Nawab to have Haridas Thakur beaten through all the different villages so everyone would see this is what happens to somebody who chants Krishna's names. Отож, Казі переконав Наваба в тому, що треба влаштувати такі публічні побої Харідаса Thakura, щоб усі побачили, напевно, що буде з тим, хто співає святе ім'я. And the prison guards were told, beat him sufficiently and beat him to death. І цим катам сказали, що вам треба його бити настільки, щоб він, напевно, помер. So, as we know, throughout 22 marketplaces, Haridas Thakur was heavily beaten. І як ми знаємо, Харідаса Thakura дуже жорстоко били на 22 ринкових площах. And Haridas Thakur did not give up his life. Але Харідас Thakura не покидав своє тіло. Internally, he was simply taking shelter of the holy name. Тому що внутрішньо, всередині, він знаходив прихисток у святого імені. But in that condition, and in that situation, he was looking at the prison guards who were beating him, and he saw that their faces were filled with distress. Але ось за таких обставин він дивився в обличчя тим катам, які його катували, і він бачив, що вони дуже занепокоєні. Imagine noticing somebody else's distress under those conditions. Можете собі уявити, як би інша людина повелася у такій ситуації? And he asked them, why are you looking so distressed? І він їх запитав, а що вас так непокоїть? And they told him, because we've been ordered to beat you to death, but you won't die. І на те вони відказали, нам наказали тебе забити до смерті, а ти ніяк не вмираєш. So Haridas Thakur said, oh, you want me to die? І Харідас Thakura запитав, так ви хочете, щоб я помер? If that's what you want, okay, I'll die. Це ваше бажання? Добре, я помру. He was thinking of their stress. Він думав про їх переживання та страждання. So externally it appeared that he gave up his life, but he didn't. He was simply internally chanting the names of the Lord. І з зовнішньої точки зору виглядало так, ніби він покинув своє тіло, але насправді всередині він наспівував святе ім'я. But if we get into the whole pastime, we won't have sufficient time to finish hearing about these prayers from Haridas. I'll stop there because it's relevant to the next verse. Але якщо я буду повністю розказувати цю розвагу, ми не зможемо прочитати усі молитви, але вони важливі, і тому ми будемо читати наступний вірш. Lord Chaitanya told Haridas that when I saw you being beaten, I descended from Vaikuntha with a disc in my hand in order to cut everyone to pieces. Господь Чайтанья сказав, що коли я побачив, як тебе б'ють, то я зійшов із диском у своїй руці, щоб розрізати всіх на шматки. Yet you desired the well-being of those who tortured you almost to death.
Але ти ж бажав добра тим, хто майже закатували тебе до смерті. You ignored how severely you were being beaten and desired their well-being. І ти взагалі не думав про те, як сильно били тебе, а ти лише прагнув, щоб у них було все добре. When you desired their benefit, I was unable to use my power against them. І коли ти піклувався про їх благо, я не міг використовувати свою силу проти їх. My disc became powerless because of you. Мій диск втратив свою міць через тебе. Because of your resolve, I could not sever their heads. Через твоє тверде переконання я не міг відтяти їм голови. When I saw how severely they were beating you, I covered your back. І коли я побачив, як жорстоко вони тебе били, я прикрив твою спину. I then took the beating on my own body. І потім я приймав ці побої на своє власне тіло. Then he turned his back and said, "Here are the marks. Can you see them?" Потім він повернувся спиною і сказав йому: "Подивись, ось шрами, бачиш їх?" Then he said, "I'm not speaking a lie." І потім він сказав: "Я зараз не брешу." Remember having faith in the words. I'm not speaking a lie. Пам'ятаєте про віру в слова Господа? Він каже: "Я не кажу неправду." Besides the other indirect reasons that made me appear, I came quickly because I could not tolerate your distress. І окрім інших непрямих причин, завдяки яким я з'явився, я прийшов так швидко, тому що я не міг терпіти твої страждання. My Nada properly recognized you, for Advaita has completely bound me with his love. Мій Нада повністю визнав тебе, тому що Адвайта повністю зв'язав мене своєю любов'ю. The Lord is expert in glorifying his devotees. Господь чудово знається на тому, як прославляти своїх What is відданих. there that he does not say or do for the sake of his devotees? Чи є щось таке, що він не скаже або не зробить заради своїх відданих? For the sake of his devotees, the Lord eats blazing fire. Заради своїх відданих Господь проковтає пекучий вогонь. And out of his sweet will, he becomes their servant. І зі своєї власної волі він стає їх слугою. Because we know the example in Krishna's pastimes, how Krishna ate fire to protect the cowherd boys. Пам'ятаємо про те, як Крішна з'їв лісну пожежу для того, щоб захистити хлопчиків-пастушків. But he told the cowherd boys to close their eyes. Він сказав хлопчикам-пастушкам закрити очі. He didn't want them to see him eating fire. І він не хотів, щоб вони бачили, як він проковтає вогонь. He's just thinking, if they see me eating fire and they tell my mother's really going to get very upset. І бо він подумав, що якщо вони побачать, як я проковтаю вогонь, і потім підуть та розкажуть це моїй мамі, мама має дуже засмутитися. She was already upset when she was told that I was eating dirt. What's she going to say when she finds out I'm eating fire? Їй вже і так було не дуже радісно, як вона почула, що я землю їм, а що буде, як їй скажуть, що я ще й вогонь їм. So for the sake of his devotees, the Lord will eat blazing fire. Отож, заради своїх відданих Господь проковтає пекучий вогонь. And out of his sweet will, he becomes their servant. І зі своєї власної волі він стає їх слугою. Lord Krishna does not know anything other than his devotees. Господь Крішна не знає нічого, окрім своїх відданих. In all the universes, there is nothing he considers equal to his devotees. У всіх усесвітах немає нічого, що він вважає за рівне своїм відданим. Anyone who is not pleased by hearing the names of such devotees of Krishna is sinful and cursed by the laws of providence. Будь-хто, кого не тішить слухати імена таких відданих Кришни, є гріховною людиною, і його прокляли закони провидіння. O brothers, behold the glories of the devotees to the full satisfaction of your eyes, and hear what Ghauranģa said to Haridas. О, брати, прошу вас, побачте славу відданих і отримайте від цього повне задоволення, а також послухайте, що сказав Ґауранґа Харідасові. After hearing these compassionate words from the Lord, Haridas lost consciousness in ecstasy. Почувши ці слова, сповнені милосердя із вуст Господа, Харідас втратив свідомість. His breathing stopped. Його дихання зупинилося. And the Lord said to him, "Get up, get up. Господь йому сказав: "Вставай, вставай. My dear Haridas, just see my manifestation to the satisfaction of your heart." Мій любий Харідасе, побач мій прояв для того, щоб твоє серце отримало задоволення.
Haridas regained his external consciousness, but his eyes were filled with so much tears it was difficult for him to see the form of the Lord that was manifest before him. І Харідас знову прийшов до зовнішньої свідомості, але через те, що йому сльози заполонили очі, він не міг бачити форму He Господа. fell on the ground and lost consciousness again. І він знову впав на землю та втратив свідомість. He was overwhelmed with ecstasy. Його переповняв екстаз. And although Lord Chaitanya tried to passive him, he could not remain calm. І хоча Господь Чайтаня намагався його заспокоїти, він не міг бути спокійним. And then he begins, Haridas begins reciting his prayers. І потім Харідас починає читати свої молитви. He says, "My dear Vishwambara, O Lord of the universe, please be merciful to this sinful person." Він каже: «Мій дорогий Вішвамбара, о Господи Всесвіту, будь ласка, прояви милість до цієї гріховної істоти. I have no good qualities. У мене немає жодних позитивних якостей. I'm a fallen outcast. Я занепала людина, що поза класовою How can I системою. possibly describe your glories? Як же я можу описати твою славу? If one sees me, he becomes sinful. Якщо хтось бачить мене, він стає гріховним. If one touches me, he should take a bath. Якщо хтось торкається мене, йому слід прийняти How омовіння. then can I glorify your topics? Як же можу я тоді прославляти пов'язані з тобою теми? You have personally declared that you will never forsake anyone who remembers your lotus feet. Ти особисто проголосив, що ти ніколи не полишиш того, хто пам'ятає твої лотосові стопи. Even if he is as insignificant as an insect. Навіть якщо ця істота настільки ж незначна, як комаха. But you forsake the greatest kings. Oh. I forgot. Radhanath Maharaj calling me. Радханатх Махарадж телефонує. I hung up on him. Oh, I forgot. He's calling to remind me. He probably to remind me that he wanted me to tell all of you. Можливо, він телефонує мені для того, щоб нагадати, що він хотів, щоб я сказав усім вам. I spoke to him 2 days ago. He said, "Please tell all the devotees I'm thinking of them." Я 2 дні тому говорив з ним, і він попросив мене сказати усім відданим: я пам'ятаю про вас. I'm very much remembering my last visit to Ukraine. І Радханатх Махарадж каже, що він дуже добре пам'ятає свій останній приїзд до України. And I told him I would tell everyone, but I was going to tell everyone tonight. І я сказав йому, що я це обов'язково перекажу, хотів зробити це ввечері. But maybe this is Krishna telling me that I better say something about it now. Але, можливо, Крішна зараз говорить мені, що це треба зробити зараз. So, I hope you don't mind that little distraction. Сподіваюсь, що ви не будете проти такого трошки відволікання від теми. He said much more, but I'll say it tonight. Він насправді набагато більше сказав, але я вам це розкажу сьогодні. The sound is turned off. Anyways. You will never forsake anyone who remembers your lotus feet, even if he is as insignificant as an insect. Ти ніколи не полишиш того, хто пам'ятає твої лотосові стопи, навіть якщо ця істота така ж незначна, як і комаха. But you forsake the greatest kings if they do not remember your lotus feet. Але ти облишаєш найвеличніших царів, якщо вони не пам'ятають твої лотосові But he says, стопи. but these words don't apply to me. Але далі він говорить, але ці слова не про мене, I don't remember you. бо я не пам'ятаю тебе. You protect even a fallen soul if he simply remembers you. Ти захищаєш навіть занепалу душу, якщо вона просто пам'ятає тебе. Then he gives so many examples of devotees who remember the Lord under difficult situations and how the Lord came to protect them. І далі він наводить приклади стількох відданих, які згадали Господа у складних ситуаціях, як Господь захистив He їх. gave the example of Draupadi when there was an attempt to disrobe her in the assembly of the Kauravas. І він наводить приклад Драупаді, коли її намагалися роздягнути у зібранні кауравів. She remembered you, Вона пам'ятала тебе, but I don't remember you. але я не пам'ятаю тебе. Then he gave another example of Parvati who remembered the Lord in a difficult situation. Потім він наводить інший приклад Парваті, яка згадала Господа у скруту. He said, but I'm so sinful, I can't remember you. Але він говорить, але я такий гріховний, що я не можу пам'ятати про тебе. Therefore, please give me shelter at your lotus feet. Тому прошу, дай мені прихисток у твоїх лотосових Then he стіп. describes Prahlad, he remembered you. І він описує, Прохлада пам'ятав тебе. His father tried to kill him, Його батько намагався його вбити, but he couldn't kill him.
Але він не міг його вбити, because he remembered you. тому що Прохлада пам'ятав тебе. And therefore, by remembering you, you protected him. І отож, він пам'ятав тебе, і тому ти захистив його. And he tells another story about the Pandavas when they were in this difficult situation. І потім він наводить пандавів, коли ті були у скруті. When Durvasa Muni came and he was very hungry with all of his followers, he was waiting to eat something and there was nothing for Draupadi to prepare for them. І коли Дурваса Муні прийшов із цією своєю свитою послідовників, дуже зголоднілих, і пандавам нема було чим їх наготувати, у Друпаді не було що їм запропонувати. They remembered you. І тоді вони згадали про тебе. And because they remembered you, you came, you took simply one speck of rice from the pot. As soon as you took it, all Durvasa and all of his followers, they all became fully satisfied and no longer needed to eat anything. І коли пандави згадали про тебе, ти прийшов, і ти з'їв половинку рисини, яка прилипла до горщика, і завдяки цьому Дурваса Муні та всі його послідовники були настільки ситі, що вони вже не могли нічого їсти. The characteristic of these personalities was to constantly remember you. І визначна риса усіх цих особистостей в тому, що вони завжди пам'ятають про тебе. Therefore, it's not at all wonderful that they were delivered. Тому це насправді ніяке не диво, що їх звільнили. Ajamil called out your name. He remembered you, even though he was calling the name of his son. Коли Аджаміла, хоча кликав свого сина, промовив твоє ім'я, він згадав про тебе. And because he remembered you, therefore he was protected from the Yamadutas. І завдяки цьому він отримав захист від ямадутів. I'm fully devoid of remembrance of your lotus feet. Але я взагалі не можу пам'ятати про твої лотосові стопи. What qualification do I have to see you? Яка ж у мене є кваліфікація для того, щоб тебе побачити? Oh Lord, I will ask you for only one thing, not more. О Господи, я прошу тебе про єдине і ні про що більше. Now, what does one ask for under such a situation when one can't remember the Lord? І про що ж можна просити Господа у такій ситуації, коли людина не може пам'ятати про Господа? What does Haridas Thakur ask for? Про що просив Харідас Тхакур? When you can't remember the Lord on your own strength, then you have to have the strength from somewhere else. Тому що якщо ви не можете власною силою пам'ятати Господа, то вам треба шукати цю силу десь в іншому місці. This is heroic activity. Ось це героїзм. Heroic activity is to know I can't do it on my own strength. Героїзм – це в тому, що, розумієте, своїми силами я не можу впоратись. Heroic activity means I'm dependent on others to have strength to remember the Lord. Героїзм означає, що я залежу від інших, щоб від них отримувати силу на те, щоб пам'ятати про So he said, Господа. I will ask you for only one thing, not more. І він говорить, я прошу тебе про одне і не буду просити про ніщо інше. The Lord said, speak, speak. Everything is yours. There's nothing that I will not give you. І Господь сказав, говори, говори, усе твоє, немає нічого, що я би не дав тобі. Haridas folded his hands and said, although I am less fortunate, I have a great desire. Харідас склав свої руки смиренно та сказав, хоча я маю менше удачі, у мене є одне велике бажання. May the remnants of the servants who worship your lotus feet be my foodstuffs. Прошу тебе, дай мені можливість їсти рештки їжі тих слуг, які поклоняються твоїм лотосовим Let стопам. this be my devotional service, birth after birth. Прошу тебе, дай мені таке віддане служіння, життя за життям. Let honoring these remnants be my only occupation and religious duty. Хай вшанування цих решток їжі буде моїм єдиним приписаним обов'язком та релігійним And then Haridas зобов'язанням. says to the Lord, I think this is offensive of me to ask for something so high because I'm so fallen. І далі Харідас говорить, о Господи, напевно, якою образу тим, що прошу тебе про таке високе, хоча я не стільки I занепала. don't have qualification to ask for something so high as this. У мене немає кваліфікації на те, щоб просити про щось таке високе. Oh, my master, my dear Vishvambara, I am like a dead person. Please forgive my offense. І Харідас говорить, о Господи, о повелителю, о мій дорогий Вішвамбара, я наче мертва людина, будь ласка, пробач мою образу. Please be merciful to me. Будь ласка, яви мені свою милість. Kindly keep me in the house of a devotee as a dog. Прошу тебе, будь ласка, дозволь мені бути собакою у будинку твого відданого. Anything, as long as I can be with a devotee. Що завгодно, лише щоб я міг бути з відданим. What is he saying? Що він тут говорить? He says, I can't remember you. Він говорить, я не можу пам'ятати про тебе. But if I'm with devotees,
how can I forget you? Але якщо я з відданими, як я можу про тебе забути? Because devotees won't let me forget you. Тому що віддані не дадуть мені тебе забути. I can't do it on my own. Я не можу це зробити сам. Please give me the association of devotees birth after birth after birth. Прошу, дай мені спілкування із відданими народження за народженням за народженням. These are the prayers that Vrindavan Das Thakur said that one who hears them, one will get Krishna prema. Ось саме ці молитви, за словами Вріндавана Дас Тхакура, що якщо людина їх почує, то вона отримає Крішна прему. And then, of course, the Lord also gave a benediction to Haridas. І далі Господь також дав благословення Харідасу. These pastimes are heard all over the three worlds. Ці розваги відбуваються у всіх трьох світах. Maybe there'll be some flower petals coming from the sky soon. Можливо, ще з неба посипляться пелюстки. Such is the glorious pastimes of the Lord with his devotees. Ось настільки увінчені славою ігри Господа та його відданих. He said, listen, Haridas, anyone who resides with you for even a day or speaks with you for even a moment will achieve me. There's no doubt about it. Господь сказав, послухай, мій дорогий Харідасе, будь-хто, хто живе з тобою, навіть один день або говорить з тобою, навіть на мить, отримає, напевно, мене. В цьому немає жодних сумнівів. One who respects you respects me, for I constantly reside within your body. Той, хто поважає тебе, поважає мене, адже я завжди перебуваю у твоєму тілі. My glories are increased by a servant like you. Славу мою поширює слуга, як ти. You have eternally bound me within your heart. Ти назавжди зв'язав мене в твоєму серці. You have not committed any offense to me or to any Vaishnava. Therefore, I am awarding you devotional service. Ти не скоїв жодної образи не проти мене, не проти жодного вайшнава, і тому я дарую тобі віддане служіння. As the Lord awarded this benediction on Haridas, a tumultuous sound of Jai, Jai arose. І коли Господь дарував це благословіння Харідасові, усі дуже гучно загукали «Джай! Джай!». And then, there's a few more verses, but anyone who hears the prayers and the benediction will certainly obtain the treasure of Krishna prema. Там ще є кілька віршів, але зазначено, що той, хто слухає про цю історію та ці благословіння, напевно отримає дар Крішна преми. This is not my statement, this is the verdict of all the scriptures. Це не моє твердження, це висновок усіх писань. Simply by hearing topics about the devotees, one develops devotion for Krishna. Просто слухаючи тему, пов'язані з відданими, у людини пробуджується відданість до Крішни. I condensed it a little bit. There's a little bit more that was there I thought I could have read, but I knew we were running out of time. Я дещо скорочено розказав цю історію та дещо опустив, тому що у нас час обмежений. May you always be blessed with the association of devotees. Хай завжди вам буде благословення спілкування з And відданими. may those devotees always be very kind to you and don't let you forget the lotus feet of the Lord. І хай ці віддані завжди будуть дуже добрі до вас, щоб ви ніколи не забували про лотосові стопи Господа. This is the best benediction to get from the Lord. Це найкраще благословення, яке може дати Господь. Thank you very much. Hare Krishna. Glories to Prabhupada. Любі віддані, давайте щиро подякуємо Ніранджані Свамі за нектар Махапракаша Ліли та благословення. Лепестки с небес. Лепестки с небес.
Тканина, одяг, дизайн, життя, то наказ у нас відкритих по последньому 2 роки, тільки 2 роки. Ми лишили. Дорогі віддані, хто взяв кульки, будь ласка, одразу відходьте, щоб інші віддані також змогли підійти і зробити це оперативно. Не затримуйте, будь ласка, Гуру Махараджа. Кришна, что замонтировал канал? Ну, пойте вы лучше. Я пытаюсь. Небольшой киртан? Ну, просто пока божества всегда проводят. Я прямо раз спрашивал, когда он говорит, лучше, конечно, когда киртан. Поэтому я... Уж пойте вы, за вором проводить. Точно, вы такой человек, я буду
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Джая Джагана, Джая Джагана, Джая Баладев, Джая Субадра. Шиши Джаганав Баладев Субадра ки, Шрила Прабхупада ки, Самавета Бхактивиданта ки, Гор Привананде. Спасибо вам большое. Спасибо. Такой киртан получился. Спасибо.